జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈ ప్రాతకాల ధ్యానంనకు విచ్చేసిన సహజయోగ బంధువులందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనం శ్రీ మాతాజీ ఎదురుగా 2 చేతులు తెరిచించి మన హృదయంలో ప్రార్థన చేద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరికీ ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానమునకు అనుమతిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ శ్రీచరణాల వద్ద మనమందరం ప్రణామం చేసుకుని సామూహికంగా బంధం తీసుకుందామండి.
ముందుగా మనం ప్రాతకాల ప్రార్థన చెప్పుకుందాం. హృది సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త భవైతి నిత్యం तद ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संगा. अर्थ कळला का? మన హృదయంలో కొలువై ఉన్న సచ్చిదానంద రూపమైన శుద్ధమైన ఆత్మస్వరూపంనకు నమస్కారం చేస్తూ ఈరోజు ధ్యానం ప్రారంభిద్దాం. 3 మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేశుని మంత్రం చెప్పుకుందాం.
జై మాతాజీ. మనమంతా హృదయంలో ప్రార్థన చేద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మా మూలాధార చక్రమునందు దయచేసి అమాయకత్వమును, పాతివ్రత్యమును, వినయమును మరియు వివేకమును ప్రతిష్ఠించండమ్మా. మన చిత్తమును శ్రీ మాతాజీ పవిత్రమైన పాద పద్మముల చెంత ఉంచి 2 చేతులు తెరిచి ఉంచి మనసులో ప్రార్థన చేద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాలో ఉన్న శ్రీ కుండలిని మాతకు పోషణనివ్వండమ్మా. మన కుడి చేతిని కాలేయం పైన, మన ఎడమ చేతిని కాలేయం పైన ఉంచుకుని కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి మనసులో చెప్పుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, చేసేది చేయించేది అంతా మీరేనమ్మా. మేము కేవలం మీ పరికరములు మాత్రమే. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా కాలేయంలోనికి రండమ్మా. మా చిత్తమునకు స్థిరత్వమును ప్రసాదించండి తల్లి. మన ఎడమ చేతిని ఒళ్ళో పెట్టుకొని కుడి చేతిని హృదయం పైన ఉంచి శ్రీ మాతాజీకి ప్రార్థన చేద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి
మా హృదయమునందు మీ నిర్మలమైన ప్రేమను నింపండమ్మా. మీచే సృష్టించబడిన ఈ జగత్తునంతటిని నిష్కల్మషంగా ప్రేమించే శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. మన కుడి చేతిని సహస్రారం పైన ఉంచుదాం. ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి మెల్లగా నొక్కుతూ సవ్య దిశలో మన కుడి చేతిని తిప్పుతూ శ్రీ మాతాజీకి ప్రార్థన చేద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీరు మా మెదడులోనికి రండమ్మా. మాలో ఉన్న సమస్త చక్రములు, నాడులు అన్నింటినీ మీ శ్రీచరణాలకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి స్వీకరించండి అమ్మా. శ్రీమాతజీ, మమ్మల్ని అందరినీ నిర్విచార స్థితిలో స్థిరపడేటట్లుగా ఆశీర్వదించండి అమ్మా. కుడి చేతిని ఒళ్ళో పెట్టుకుందాం. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ వైపు తెరచి ఉంచి కొద్ది నిమిషాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. మనమంతా చిత్తమును సహస్రారంలో ఉంచుకుని శ్రీ మాతాజీ అమృతవాణిని విందాం. Today we are celebrating the birthday of Shri Ganesha. You all know the story of his birth, and I did not repeat it. But as he was created by the mother only, by Adi Shakti, in the same way, you are all created after him. So you are on the path of Sri Ganesha already. Your eyes sparkle the same way his eyes sparkle. You all have the beautiful glow on your face as he had. Whether you are small, big or old, makes no difference. All the beauty comes to us through the glow of Sri Ganesha. If he is satisfied, then we don't have to worry about any other deities. Because the power of all the deities is Sri Ganesha. He is like a vice chancellor sitting on every chakra. Unless and until he signs, Kundalini cannot cross through. Because Kundalini is the Gauri and is the virgin mother of Sri Ganesha. Now we have to understand that we are here in the Western society where so much has gone wrong because we never bothered to look after Sri Ganesha. Christ came and his message spread all over the world. He talked of things which are not practiced by Christians, not at all. Because whatever they started is not based on truth. Truth is that Sri Ganesha took birth as Christ. If that is the truth, then they have to understand in the light of Sri Ganesha this great incarnation of Christ. That is, he has told people that thou shalt not have adulterous eyes. Actually, for a saint, he doesn't know what is an adulterous eyes. Because he just sees. He just sees. As Sri Ganeshwara has beautifully said, Niranjana Pani. To see without any reaction, just to see. That is the quality of innocence which was brought to light by Christ, our Lord. But we did not imbibe any one of these qualities. Now supposing you are worshipping today Sri Ganesha. So why are you worshipping Sri Ganesha? You are worshipping because your Ganesha must be awakened. That you should have the qualities of Sri Ganesha. That you should
Feel that innocence in your eyes. Otherwise, you are a hypocrite. If you are sitting here and worshipping Shri Ganesha and you are not trying to put your attention to your ascent as Shri Ganesh, then it is useless. And then he is an eternal child. He doesn't have ego, he doesn't have any conditionings. So he is an eternal child. We have to become eternal children of our mother. To get to that state, what do we have to do is simple, that to raise our Kundalini, fix it up, to do meditation and keep our attention inside more and not to react. Now, to say not to react means just to watch. And when you watch without thinking about it, then the truth, which is really poetry, comes out. That's why a poet sees much more than an ordinary person can see. The inner's beauty just starts penetrating your vision and you start seeing it. So, you have seen children, whatever may be their origin, from whatever country they might become, whether it is Japan or whether it is England, India, Australia, anywhere. See, the children are normally very beautiful. Once I went to Japan and there was a shrine they wanted me to see. So I saw some ladies coming down, 3-4 ladies. They're Western ladies. They said, don't go, there are some children, horrible. I said, why? They call you witch. They called us all witches. Japanese children. I said, how do you know? They must be saying in Japanese. No, we asked the meaning. So they told us it means witches. We look like witches to them. So better not go. I said, it's all right, let me go. And when I went up, they all came running, clung to me, kissed me, they wouldn't allow me to go to the shrine. And then they walked all the way to the shrine, they came back. I didn't know their language or anything. So sweet, kissing my sari, kissing my hand, so sweet. And I was surprised that how is it they call the other ladies as witches and to us, to me, and my daughters were also with us. And my daughters are very fond of children. So then they said, you see, why to go to the shrine, we'll play with the children. I said, no, let's go to the shrine after all. So when we went up, these children also came with us and walked down. And their mothers were so surprised. You see, said, normally to all the foreigners, they say witches, or even to men, they say they are devils. Devils are coming. Because Japanese are short people, you see, and the sizes of our Western people are quite big. And perhaps maybe that is the reason, whatever it is, or maybe something else, I don't know. And they wouldn't, even talk to them, they all ran away, calling them witches from the windows and from every corner. Then I realized, you see, these small little children, their Ganesha is awakened in them. Everybody's Ganesha is awakened when you are born. All the animals have their Ganesha intact with them, especially the birds. We never think how birds, all the way from Siberia, go to Australia.
what direction comes to them? From where? They have got a magnet within themselves. That is Shri Ganesha. Magnet is Shri Ganesha. So, this magnet which is within us can attract innocent people and repel cunning, horrible, as they call witch and devils and all those. So this magnet has both the qualities, that it repels those who are not all right and it attracts those who are innocent. And that is why in Sahaja Yoga we find that we cannot tolerate some people somehow or other. We try. We say, Mother, somehow or other it's a bit difficult, you know. They don't know what is the reason. The reason is Ganesha. Now in the Western society, as you know, not that they have not paid any attention to their Ganesha quality, but they have talked too much about the perversion of Sri Ganesha. They talk on the television, they talk here, there, in every way. The children see it, and so many small little children are suffering from Sri Ganesha problem. Very small children. How do they get into these problems is because of the atmosphere is full of it. Now in Sahaja Yoga also we have some people who just stick on hypocritically and they have Ganesha problem. And there are some who support. This fellow can say, oh, I was such a sick man, I have no wife, or I've had no love from my parents, or anything. And others start supporting. This kind of sympathy is very dangerous, is extremely dangerous. First of all, this sympathy ruins that person who cannot get over his problems, and gradually you also pick up these problems. Instead of helping him, that you do the meditation of Ganesha, you just sit on the Mother Earth, say Atharva Shirsha, use the candle, your problem will go away. Instead of that, they start sympathizing. This is not sympathy, it's sympathy. Sim means to share, pati means pathos. So you share all the problems of that person yourself. So never support a wrong thing. If you really love that person, you care for that person, you have to tell that person, this is wrong, this is wrong, this is wrong. Moreover, in Sahaja Yoga, I have seen people of 70 years also want to get married. I can't understand, you know. After all, loneliness is not possible in Sahaja Yoga. You have so many Sahaja Yogis. Where is the loneliness? I never feel lonely. I would love to be sometimes. If you are not with me, my family is with me. I am never alone. And I am never alone when I am alone, really. I enjoy myself best when I am alone, because I have time to reflect back as to what we have achieved, as to how these moments were beautiful moments of meeting you all those beautiful places I've visited with you, all the enjoyments. So all such people who are explaining their problems of Muladhara have to know one thing, that this is a sure certificate for them to go to hell. Absolutely. Because either from the Muladhara, you know, all kinds of diseases coming, which are incurable according to the doctor. Say you take multiple sclerosis. From multiple sclerosis to all the disabilities of the muscles, even cancers could be started
by Muladhara problem. Why is it so much cancer in the Western countries than in any other countries? Everybody has an explanation. Somebody said there are not so many doctors of cancer, that's why there are. It's not so. Now, you see the disease of schizophrenia also can come from Muladhara problem. Of course, you know AIDS is nothing but Muladhara problem. But still, if you want to make a martyrdom out of that we are AIDS soldiers walking to our death, then what can you do to such stupid people? And stupidity comes also from Muladhara. Because he is the giver of wisdom. How do you get the wisdom? Only by awakening your Shri Ganesh. He is the giver of wisdom. Now all kinds of people do stupidities, unbelievable. Unbelievable. Like in India recently, I asked them for bigger bangles. For the ladies have bigger hands here. And they came back to say that these days all big bangles are going to America. So why? Because the men have decided to wear bangles in America. Now in India, if you give one bangle to any man, means an insult to him that you are not a man. All such stupidities, 101, I tell you. You see all over the world. Now because you have come out of it. All kinds of things come because their Muladhara is not all right. In India now, for example, we all wear saris. Nobody knows. I mean, logically also we should wear saris because saris are made by villagers and they earn out of it, and that's how we support our this thing. Culturally we like it also because it suggests we are shy women. We don't want to expose our body too much. And thirdly, it's very good for the mothers that mothers can nurse the children and look after them. Please sit down. So, it has various aspects, but nobody thinks the logic of it. They think it's very practical. And it has been there for traditions. Now supposing you say, all right, come along, give up your saris and wear something else. They'll say, now tell us another. No, nothing to do. Nobody would accept it. Nobody would accept it. Because they think that saris are more gracious, they make you look like a woman, there's so much beautiful dress, and it does give chance for the artists to express themselves. But this is only some intellectuals might be thinking. But normally in the villages, if you tell them that you change over, they say no. So nothing like a fashion can work out. Nothing like a fashion can work out. Because traditionally now they have reached certain stage of wisdom. Now this is the best suited for us. So they won't accept any nonsense. If it is something sensible, which is never so, I would say, from the West, they may. But because the Western people have lost their wisdom, there is nothing that comes sensible to India, nothing. And whatever sensible they have, that is also going out. Yesterday, you heard such beautiful waltz. I mean, who plays these days waltz? Thousands will gather at some sort of a noisy pop, hard music, which can penetrate into your ears and can make you deaf. There is no wisdom in all these things. They want all the time some sort of a sensation. I was told people come here for skiing. Now some I saw people jumping with a parachute.
Ask any Indian, he'll say, you better do it. I'm not here to break my legs. That he understands by wisdom that my body is more important than anything else. What is this sensation for? The skiing, so many people have seen, they have lost their kidneys, they have lost their legs. They'll have artificial legs for skiing. This sensation comes as a great attraction for people who have no wisdom. It doesn't appeal to the wisdom. So the people who are wise don't take to stupid things. Though Shri Ganesha is the child, but he is the giver of wisdom. So we can say our children are the giver of wisdom if we keep them on the line of wisdom. You listen to them how they talk. How wisely they talk. Sometimes they have a conference with me and they tell me all about you people, what you are up to. And they take me into confidence completely and say that don't tell uncle or auntie, but we tell you this. And small things they say that auntie was wearing the sari you gave her and then she put it on the ground. All little things they know. So sweet they are. See yesterday how they came rushing and kissed me, so sweet. Without them the world would have been like a desert without any flowers, So, Sri Ganesha has created you. Because of him you were born. He is the one who looked after you when you were in the womb of the mother. He is the one who saw to it that you are born at the right time. He is the one who has looked after your nourishment, everything. He is the one who has looked after your development of the fetus, of the brain and everything. All is done that by this great personality, Shri Ganesha. How much we owe to him? Apart from that, he gives us the basic wisdom. I mean, a villager, supposing you talk to a villager who is not exposed to all these nonsensical sensations, you will find him extremely practical and wise. There's a story that one villager was traveling by train with other boys who were very flamboyant and thinking that they were very smart. So they were trying to teach the man. So a boy asked a question to him. Now, if the butter is selling for 1 pound for a quarter of a pound, what will be the price of the egg in the next station? He looked at him. He said, all right, you tell me what? Then you cannot tell the price of the egg. Then can you tell me the price, can you tell me my age? He looked at him. He said, you must be 22. He said, how do you know? He said, I have a brother who is 11 years and he is half mad, but you are full mad. So an ordinary villager answered this smart fellow, and the smart fellow didn't know where to go. So all this smartness and cleverness finishes off when it comes to innocence. Now many people have a feeling also that we have lost our innocence. That is something, an eternal quality you have got. You never lose your innocence. Maybe as clouds can cover the whole sky,
Maybe your ego and conditionings and your mistakes might have covered it, but it is always there, always there. Only thing it is for you to respect it, to behave in a manner that you respect your innocence. Not to feel shy about your innocence, never. Your innocence itself is a power, and your innocence will definitely give you that wisdom by which you can solve all the problems without any difficulty. But in a deeper way, if you see, who is Shri Ganesha? He is the child of Adishakti. She created him from the Omkara. Now, Omkara is the logos, as you call it. It's the first sound when Sadashiva and Adishakti separated for creation. That sound is used as Omkara, which are vibrations, which have light in it. They have all the causals of all the elements. Only on the right side. Then left side, it has the power of your emotions. In the center, it has the power of your ascent. So it's a very powerful deity we have. And he's playful. Children are seldom cruel. He's not cruel. But if anything is done against the mother, then he goes all wild. Then he punishes. And that is how the divine justice is brought to people. జైష్ మాతజీ, మనమంతా కొద్ది నిమిషములు నిశ్శబ్దంగా ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ సందేశాన్ని సంక్షిప్తంగా తెలుగులో తెలుసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ శ్రీ గణేష పూజ సందర్భంగా చెప్పారు, మనందరినీ కూడా శ్రీ మాతాజీ శ్రీ గణేషుని సృష్టించిన విధంగానే సృష్టించడం జరిగింది. శ్రీ ఆదిశక్తి మొట్టమొదటి సృష్టి శ్రీ గణేశుడు. కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ శ్రీ గణేశుని మార్గంలోనే ఉన్నాము. మన అందరిలో ఉన్న మూలాధార చక్రంలోని శ్రీ గణేశుడు ప్రకాశవంతమైనప్పుడు అది మన ముఖంలో ప్రతిబింబిస్తుంది. కాబట్టి దీనికి వయసుతో సంబంధం లేదు, మన శరీరాకృతితో సంబంధం లేకుండా అందరు సహజయోగులలో కూడా శ్రీ గణేశుడు ప్రసన్నంగా ఉన్నప్పుడు వారి మొహంలో ఈ ప్రకాశవంతంగా అవడం అన్నది సహజంగా జరుగుతుంది. అంతేకాదని పాశ్చాత్య దేశాలలో వారికి తెలిసినది యేసుక్రీస్తు మాత్రమే. యేసుక్రీస్తు శ్రీ గణేశుడు ఒకటే అన్న విషయం తెలియదు. మనం యేసుక్రీస్తు అవతారం చూసినట్లయితే ఆయన చెప్పారు, మన కళ్ళు నిర్మలంగా ఉండాలి, ఎటువంటి మలినం లేకుండా ఉండాలి అని చెప్పారు. సంత్ జ్ఞానేశ్వర్ కూడా మనం చూసే చూపు నిర్మలంగా ఉండాలి, అమాయకంగా ఉండాలి అని చెప్పడం జరిగింది. మనలో శ్రీ గణేశుడు ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నప్పుడు మన కళ్ళల్లో అమాయకత్వం అనేది ప్రతిబింబిస్తుందండి. కాబట్టి మనమందరం కూడా శ్రీ గణేశుని మార్గం అనుసరించి ఉత్థానం పొందడానికి దారి ఏంటంటే, మనలో ఉన్న కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని ధ్యాన స్థితిలో ఉంటూ మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలో ఉంచుకుంటూ ఎటువంటి ప్రతిక్రియలు లేకుండా జాగ్రత్త పడుతూ ఉండడమే. ఆ విధంగా మనమందరం కూడా ఉత్థానం చెందవచ్చు. శ్రీ గణేశుని అనుమతి లేకుండా శ్రీ కుండలిని మాత ఏ చక్రాన్ని దాటి ముందుకు వెళ్ళదు. మనలో ఉన్న సమస్త చక్రములన్నింటికీ కూడా శ్రీ గణేశుడు వైస్ ఛాన్సలర్లా ఉంటారు. ఆయన అనుమతి లేకుండా శ్రీ కుండలిని మాత పైకి ఉత్థానం చెంది రావడం అన్నది జరగదు. కాబట్టి మనందరం కూడా శ్రీ గణేశుని ప్రసన్నం చేసుకుంటే మన ఆధ్యాత్మిక ఉత్థానం చాలా సులభంగా జరిగిపోతుంది. శ్రీ గణేశుని కృప వలన మనలో అమాయకత్వం వస్తుంది, వినయం వస్తుంది. శ్రీ గణేశుడు మనలో ప్రసన్నంగా ఉన్నట్లయితే మనము విపరీత ధోరణులకి పోమండి. పాశ్చాత్య దేశాల్లో మనం చూస్తున్నట్లు పాప్ మ్యూజిక్ అని కానీ, మంచుగడ్డల పైన స్కేటింగ్కి వెళ్ళడం, కాళ్ళు చేతులు విరక్కొట్టుకోవడం ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు. మనం ఒక సంతులనమైన రీతిలో మన జీవితాన్ని గడపడానికి ఇష్టపడతాం. అది శ్రీ గణేశుని ఆశీర్వాదం వల్ల జరుగుతుంది. ఒకవేళ మనలో శ్రీ గణేశుడు మంచిగా లేనట్లయితే అది ఎయిడ్స్ కానీ లేకపోతే క్యాన్సర్ కానీ చాలా ప్రమాదకరమైన జబ్బులు కూడా రావడానికి దారితీస్తుంది. కాబట్టి మనం జాగ్రత్త పడుతూ మన మూలాధార చక్రమును శుద్ధి చేసుకుంటూ ధ్యానంలో ఎదుగుదాం. జై శ్రీ మాతాజీ. మనమంతా శ్రీ మాతాజీకి 2 చేతులు జోడించి ప్రణామం చేస్తూ ఈ ప్రాతకాల ధ్యానమునకు మన అందరికీ ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందుకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు మా ఈ ధ్యానమునకు మా అందరినీ ఒక్కటిగా సామూహికంగా చేసినందుకు శతకోటి కృతజ్ఞతలు తల్లి. ఈ ధ్యాన ప్రక్రియలో మా వలన తెలిసి గాని తెలియక గాని ఏమైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి అమ్మా. మనమందరం శ్రీ మాతాజీకి నతమస్తకమై ప్రణామం చేసుకుని సామూహికంగా బంధం తీసుకున్నామండి.
జైష్ మాతాజీ ఈరోజు రాత్రి 8 గంటలకు మనమందరం శ్రీ గణేష్ పూజకు సిద్ధమవుదాం. ఒక 10 నిమిషాలు ముందుగానే పూజకి కావలసిన సామాగ్రి అంతా తయారు చేసుకుని సిద్ధంగా ఉందామండి. మనమందరం సామూహికంగా శ్రీ మాతాజీకి ఒక చిన్న ప్రార్థన తీసుకుందాం. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అనంతపురం మరియు పరిసర ప్రాంతాల్లో శ్రీ మాతాజీ రథయాత్ర జరుగుతుంది. ఈ చైతన్య రథయాత్ర సందర్భంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న సత్యాన్వేషకులందరికీ శ్రీ మాతాజీ ప్రేమ వారి హృదయంలో అనుభూతి చెందేటట్లుగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొంది సహజయోగంలో స్థిరపడేటట్లుగా ఆశీర్వదించమని శ్రీ మాతాజీకి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంను ఇంతటితో ముగిద్దామండి. సమయానుకూలంగా ఆసక్తి ఉన్నవారు సహజ సంగీతమును ఆనందిస్తూ ధ్యాన స్థితిని కొనసాగించవచ్చు. ఇంతటితో సెలవు. జై శ్రీ మాతాజీ.